Die Herbstbloter Wirbelton, Dirch, Die Stragan, von Bergheim, als Die Sextrage, Lily Whitfield, Angenome, Octobermorgen, Ihr Zuhaus Verlier, Ihr Klein Hand Umklammer, Den Rosa Schulrensen, Renzi Die, Juontrut zur Grundschule, Einschlag Einweg Den Sie Hunde, Mailgegungen War, Nora Whitfield, SAA Ihre Tochter vom Kuchenfenster, Ausnorge, VCEs, Jeden Morgen Tat, Lilies Rotbraun Locken Hupferden, im Rhythmus Ihrer Schritt, unter das Charakteristi, Dreikaus, Sommersprassen, auf ihrer Nase, Lüstedt, in der Morgensen, Ease, war das, let's mal, das, sie ihr Tochter so, Sehenword, bis heut, Abend, Schatz. Rief Nora, dort Lily, war bereits am Die EC, der Hornstrich, verschwunden, die still, die Vogt, sollt ja dauern, gegen Mittag, klingelte, das Telefon. Die Stimme der Schulsekretärin war beunruhigt. Frau Whitfield, Lily ist heut nicht in der Schule angekommen, wir dachten, sie sei vielleicht krank. Noras Welt begann zu brechen, Lily war gessend gewesen, sie hat sie selbst, Schulge, Panik erfasst, sie als, sie begriff, dass ihr Tochter, irgendwo zwischen Zuhaus und die Schule verschwunden war. Die Police.com, innerhalb von Minuten, Detective Martinez, ein Mann, mit Mudden, Eugen Warmer, Stim, bei Burnham, Denfall, Urslan, sie mir von diesem Morgen sagt ihr Neftis war ein normaler Morgen stammelt, Nora, sie hat ihr Cornflakes gegessen, sich die Jane Gepitz, Aaron Ransen, gepackt, sie war fröhlich, sie hat sich auf den Konstantericht, gefreut, die Suha begann sofort, freiwillig kommen Eos, der Ganzanstart. Harold Walsh, der Schul, organisiert die Suchtrups MIT, militärische Precision, Seinogen, Waren, Rot, vom Winnen. Ich heit da sein sollen, wiederholt, immer wieder. Ich heit an meinem Posten stehen sollen, aber ich hat einen Ortstermin, wenn ich da gewesen. WGRE, Woken Virgingen die Suhawiti, ich aus, Wolder Worden durchkommt, sin abgesekt, Gede Schoin, jeder Keller untersekt, aber Lily blieb. Verschwunden, als heit sie sich in Luft aufgils Kapitel 2, OHT, Jahre später die Rechnung für, die Privatdetektiv verschwamm Vornoras Organ, als CAM, geschenisch 8 Jahre, wherein Vergangen dort die finanziell belasten, durch die Suha noch, Lily hat nie, aufgehört, Websites mussten gepflegt, Belanungen aktualisiert, Faklut für, Altersprogression besollt werden dort das Telefon klingelte. Noma Frau Whitfield, hier ist Detective Martinez, ich muss MIT, Ihnen über den Fall Ihrer Tochter sprechen, noch den Jahren klangen dies Wort, immer noch wie ein Schloggens gesagt, haben Sie, etwas gefunden. Elektriker haben bei Renovierungsbauen in einem alten Industriegebiet ETVs entdeckt ich kom vorbei und stand später sah Martinez in ihrem Wohnzimmer, ein AKT in seinen Händen, das alte Druckerregelgeb Gudan der Word abgerissen die Elektriker haben einen versteckten Raum hinter, einen falschen Wand gefunden, Fanny die AKT UND zeigt ihr Fotos. Ein kleiner Rome nicht größer als ein Besenkammer am Kinderbett Spielzeug, Kleiden an der Wand, hingen Kindersignen und auf einem kleinen Tisch standen Teller, MIT, Versteinerten, Essensrest, haben DNA-Spuren gefunden, sagt Martinez, Harry Speichel, Fingerbruch, Ailes Dutet daraufhin, dass dort ein Kind länger Zeit gehalten würde. Nora start auf die Bilder, ist das wir wissen, noch nicht, aber gibt Hinweis. Schauen Sie sich das an, sieht ihr ein Kind, in direkt stand in kindlicher Schrift Lily, 7 Jahre OT, Capital 3, die Word, Heiserders, Druckery Gebgud stand Verlassen da, sein Fenster, MIT, Breton, Vernegelt, Polysiabsperon, Ungabin, das Ariel, Nora Vogt, Martinez Deutsch, Sitten der versteckt, Rom, ist, im Keller, Urquit, RX Rend, C Deutsch, Dunkel, Gemmen hat in sehr sorgfältig, eingerichtet, Isworkin spontane das die Puta Rom, Warnoch kleiner, als die Fotos Vermitten Legion, Nora Kant com Tuman, die Wand, Waren, Rosa Gestrichen, MIT Posten, von Einhörnern, Prinzessin Boklet, ein kleiner Fernseher stand in der Eck, daneben ein Stapel, wie lange war sie hier, fragt Nora MIT, belegt Stim.
Forensic schätzt mindestens 2 Jahre, aber nicht Diagans, seit Ober, es gibt Hinweis, dass sie zwischendurch Wonders war. Martinez dutet auf ein Kommode, Kleidingen verschied, Grong von Setches bis etwa nun, Jaren Werwatch immer sie gefangen hielt, kauft regelmuggig neue Sachen, Nora vermiet ein Schuhblade, Darren Lagan Vertraut, Kleidungsstück, ein Justrift-Shirt, das sie Lily gekauft hat, ein Jeans, MIT, aber da waren Orchsachen, die sie nicht kannt, haben sie den Agent, Toma de Gebguts, beproft, das Gebgut, gehat, Durstot, es, Standzeit, Jaren Lear, jemand muss sich legal Zugang verschafft haben, sie fanden mehr Hinweise. Tagebuch offenbar von Lily, geschrieben, dokumentiert, ihr Tage hig, in der Gift, die Eintrag waren hervorragend, Opa sagt, Mama und Papa sind im Himmel, seht mir die Fotos vom Unfall, ich kann mich nicht erinnern, aber es muss stimmen. Opa Lut nicht Hut haben, wer erdbeerend gegessen, mein Arm ist wieder rot. Jordan Opa sagt das Lied an den Vitaminen, ich soll nicht kratzen, ich vermiss mein Freund. Opa sagt wer keinen nicht Nordstrogen, weil die Bussen Lutons aschen, aber ich war nie BSC. Kapitel 4, ein Vertrauts Gesignora verlier das, Gebgute mit mehr Fragen aus Antworten, Lily war, offenbar von jemandem, infert worden, der als OPA bekannt war, jemand der ein falsch, geschich über den Tod ihrer Eltern ausgewählt. HATTE.C for Zielos durch die Stadt, bis sie an einer Tankstelle anhält, rennt sie tankt, bemerkt sie einen alten Wohnwagen und der sieht der Gebgut. Ein Monstigos Grau, Gebut, MIT, einem GEH, Stock.es, war Harold Walsh, der Himmelige, Schulweg, Nora Reef, und hinkt auf sie zu. Ich habe von dem Fund gehört, mein Gott noch, all den Jahren, sein Augen waren feud, ich denk jeden Tag an Lily, ich gib mir immer noch die du konntest, nightes, die vor, Harold, saged, Nora, du warst krank, leb jetzt im Wohnwagen quit, Zeit, meine Ron Ries MIT, meine nicht, durch das Land, hilft mir. Die Erinnerungen zu vergessen. Aus dem Wohnwagen hört Nora, ein Jung Stimm singen den nicht. Yasera ihr Eltern sind gestorben, ALSC Kleinwar. Ich habe sie aufgenommen, Harold Lachelti Wamatig. CISD Jets, wir sind Kluges mit Dieter de Wohnwagens findet sich UND, ein Teenager Urschen, Nora stockt der Atem, blond-haariger aber die Summers pros sen das Charakteristi Dreikoff der Nes, OPA wer ist, das fragt das Mädchen, ein alter Bekannte, Harold schnell wer müssen wieder Sarah.com/Stiegein. Das Mädchen gehorcht aber als sie an Nora verbeging blieb, sie stehen kennst du mich, fragt sie, du siehst mich so komisch an, nein ich, du erinnerst mich nur an jemanden, stammelt Nora, Harold Schab, das Mädchen herstigen den Wohnwagen wer sind spät dran memelti, schen dich gesehen zu haben, Nora. Sie fuhren devon Nora reagieren kannt, aber sie hat Geneg gesehen, die Sammersprossen, die Art, wie das Mädchen den Kopf nicht, die STIMME. KAPITEL. 5. Der Beweis Nora rief sofort Martinez an, ich glaub, ich habe sie gefunden, when Lily sie liebt, bei Harold Walsh, nennt sie Sarah Martinez schwieg einen Moment, Frau Whitfield das ist ein Schwieger, Vorwurf. Harold Walsh war einer der eifrigsten Sucher, hat ein, nicht nomens Saradai, Oziet wie Lily, Ocean Word. Die Sammersprossen sind identisch, Sammersprossen allein reichen nicht für ein dann teste ihr Allergie. Lily ist allergisch gegen Erdbeeren, Kontaktomatitis, am linken Ellbogen das, steht in ihrer Krankenakte. Martinez ziggert. Wo sind sie jetzt, keine Ahnung, sie sind in einem Wohnwagen weggefahren, Richtung Norden, die Suhabigen erniert, desmal noch in ihm blauen Wagen, mit dem Kennzeichen, das Nora sich gemerkt hat. Straßensperren wurden errichtet, Polizisten an Campingplätzen postiert, ZYTHD, später.com der Anruf. Wir haben sie, am Braren sie kommen sie.
Capital 6, die Konfrontation der Campingplatz, War, Abjaspert, als, Nora, Ankum, Polycyphers standen, im Halbgries, den blauen, Wohnwagen, Martinez, Thing C. Hat sich irgendwann sagte, ohne Widerstand, das Mädchen ist bei ihm, Harold, sau auf den Stuffen des Wohnwagens, die Honden Handschellen, waned, ich wollt ihr nie helfen, wiederholt, immer wieder, ihr Eltern haben nicht auf sie auf GPS. Ein sechsjähriges Kind allein auf der Straße, wo ist sie, fragt Nora, drinnen, sie ist verwirrt, 8 Jahre lang dacht, sie, ihr Eltern seien tot, sie kennt nur mich. Martinez finit die, today Wohnwagens. Das Mädchen sah auf dem kleinen Sofa, ein Buch in den Händen, olc Nora sah runzelt sie die Stirn, wo bist du, fragt sie, woher ist mein Opa in Handschellen. Nora setzte sich vorsichtig neben sie, ich bin die Mutter, Lily, mein Name ist Sarah, antwortet das Mädchen bestimmt, und die mein Mutter ist tot. Opa hat mir die Zeitungsartikel gesieht, die Artikel waren gefälscht, sagt Martinez sanft, den Eltern leben, die Mutter ist hier, das Mädchen schüttelt den Kopf laut, Opa word, nicht lügen, Nora griff nach ihrer Handtasche, ich knies, erinnerst du dich an den Allergie, welch Allergie? Erdbeeren, du bekommst einen Ausklag, am linken Ellbogen, das Mädchen starrt sie an, woher weißt du das? Weil ich den Mutter bin, weil ich dich zum Arzt gebracht habe aus du Wurst andersam ersten Mal Erdbeeren gegessen hast. Martinez hat ein Schäl Erdbeeren mitgebracht. Möchtest du das Test? Das Mädchen sigert, dann nahm sie an Bier wie erwartet, entwickelt sich bei 9 Minuten, ein roter Ausklag am linken Ellbogen genau dort, wo Nora in erwartet hat. Ich verstehe das nicht, flüstert das Mädchen, Opa hat. Gesagt, Opia, hat dich infert, sag dich ninfert, sag Nora mit belegte, hat dich 8 Jahre lang gefangen gehalten, aber jetzt bist du frei. Capital 7, die Wahrheit kommt ans Licht auf der Polizeistation, gestern Harold Walsh Ailes, die Geschichte, die Urslit, war ein Albtraum, aus Obsession, under falsche Sorge, ich habe, sie jenem, morgen, gesehen, sagte, so klein, so hilf, ich dacht an mein Tochter die, ich war Jahre bei einem Unfall hat, ich konnt nicht zulassen das Lily, was passiert, also haben sie entfert ich, habe sie gerettet, ich sagt ihr Eltern, hatten einen Unfall, ich bracht sie zu der alten Druckerei, wo ich als junger Mann gearbeitet hat, ich konnt jeden Winkel, under die falschen Zeitungsartikel, ich war Drucker, ich wusste wie man so was macht, ich wollt, dass sie die Wahrheit, vergist under mir glücklich word, die Wahrheit war, dass ihr Mutter, sie sagt, die ganz Stadt, sagt sie, Harold schluckst, ich habe, sie geliebt, wie mein Doktor, ich habe, ihr Lesson bei schreiben rechnen, ich habe für sie sorgt, sie haben sie gefangen gehalten, ich habe sie beschädigt. Capital 8, der lange Weg zurück Krankenhaus wurde Lily oder Sarah wie sie sich nannt, von Hurston, angesagt. Körperlich war sie gestern, aber psychisch traumatisiert. Dr. Muller, ein Kinderpsychologin, sprach mit Nora, sie hat ein schwer Identitätsstrang, sie 8 Jahre lang wurde ihr ein falsches Leid, ihr echten orange, sind verderend, aber nicht verschwunden, wird sie sich an mich erinnern, mit Zeit under Therapie, ist es möglich, aber es wird ein langer Prozess, sie müssen geduldig sein, Nora verbracht Stunden, Krankenbett ihrer Tochter, sie erholt, Geschichten, aus, Lillys Kindheit, sieht Fotos, spielt Musik die, sie früher geliebt hat, manchmal flackert, etwas in Lillys Augen auf. Ein Moment der Verwirrung des Zweifelns, dann sagt sie wieder, mein Name ist Sarah, mein Mutter ist tot. Kapitel 9 Klein, fortschrittlichen Virginien, Lily wurde aus dem Krankenhaus entlassen. In ein Pflegezentrum, das oft traumatisiert, keine Spezialität war. Nora dürft sie täglich besuchen,
langsam begannen die Mauern zu bekommen bei einer Therapiesitz, sagt Lilly, plötzlich, ich träum manchmal von einem Haus, mit einem großen Garten, und die eine Frau, die Pfannkuchen macht, ich habe dir immer Pfannkuchen gemacht, flüstert Nora Jeden, ich mag keine Pfannkuchen, beharrte Lilly, aber ihr Stimme klang unsicher, Dr. Muller erquart, die Träum sind Erinnerungen, die durchbrechen. Es ist ein gutes Zeichen, ein anderes Mau, als Nora ihr ein Lied vorsang, begann Lilly mit zu summen. Woher kann ich das? Fragt sie verwirrt. Ich habe es dir immer vorgesungen vor dem Schlafen. Nein, sagt Lilly, aber ihr Augen füllten sich mit Tränen. Opa hat mir andere Lieder vorgesungen. Kapitel 10 der durchbrachte Wendypunkt.com 3 Monat Norche Reading. Lilly hat einen Albtraum underwatcht, schreiend auf. Als die Betrüger kommen, schrie sie, ich will zu Mama, ich will zu Mama. Sie riefen Nora mitten in der Nacht, und als sie ankommen lag, Lilly sus, Mama flüstert sie, als sie Nora sah. Ich bin hier, Schatz, ich bin hier. Zum ersten Mal seit 8 Jahren umarmt Lilly ihr Mutter, ich erinnere mich weint sie. Ich erinnere mich an alles, das Haus, den Garten, die Pfannkuchen warm, hat opa gelegen, war krank. Sagte Nora, dacht, tight das Richtag, aber lag falsch. Ich habe dich so vermisst, schluckst Lilly, auch wenn ich es nicht wusste. Kapitel 11 Ein neuer Anfang. Die Therapie dauert weiter Monat. Lilly muss lernen, mit den beiden Identitäten in ihrem Kopf umzugehen, der Sextrigen, Lilly ander wir sang Hugen, Sarah Monch, Tajwaren, besser, als ander. Ich fühl mich, als wär ich zwei verschiedene Personen, sagt sie bei einer sitzen. Lilly war fröhlich und unschuldig, Sarah war vorsichtig und mich. Du bist beid, sagt Dr. Muller. Lilly ist das Kind, das du warst. Sarah ist das Kind, das du werden musstest. Zu überleben, beid sind Teil von dir. Harold Walsh würde so lebenslange Haft verurteilt. Bei der Verhandlung sagte ich, Berunitz, ich habe sie geliebt und beschätzt. Ihr Mutter hat besser aufpassen sollen. Nora war anwas. Sie sei den Mann an, der ihr 8 Jahre ihres Lebens gestohlen hat, und die MPF und Mitleid. War ein kranker Mann, der sein Eigentrauer auf ein unschuldiges Kind produziert hat. Kapitel 12 Zurich Note. Hausnotsetches, Monaten dürft. Lilly noch aus Zurich erklären das Haus war dasselbe, aber sie war einander. Sie war nicht mehr die Sex, Grage Lilly, die an jenem Oktobermorgen zur Schule gegangen war, sondern ein Wesenheit, jugendlich, mit der Erfahrung von 8 Jahren Gefangenschaft. Ist kleiner, als ich, in Erinnerung hat, sagt sie, als sie das Haus betrat, du warst auch kleiner, antwortet Nora. Lilly ging in ihr altes Zimmer. Nora hat die Jahr unwürgen dort gelassen, die Spielsachen waren verstaut, die Bücher veraltet, die Kleidung viel zu klein. Kann ich neu einrichten, fragt Lilly. Ich bin nicht mehr solches, natürlich, sagt Nora. Ist den Zimmer. Sie verbrachten den Tag damit, das Zimmer zu entrampeln und neu zu gestalten. Lilly behält nur wenig Gegenstände aus ihrer Kindheit, am Stofftier, am Buch, am Foto von ihr und ihrer Mutter. Ich erinnere mich an dieses Foto, sagt sie, wir waren im Zoo, du warst 5, du wolltest alle Tiersprüche. Lilly lächelte, war das erste das Nora seit ihrer Rückkehr gesehen hat. Kapitel 13 Neue Harris Rückkehr in die Normalität war schwieriger als Lilly war ATERATARLCR Klassenkameraden, AOS der Grundschule, aber emotional Junger AOS and wir Centrage. Sie passt nirgendwo richtig hin. Ich fühl mich wie ein Usariadeshi, sagte sie zu ihrer Mutter. Die Kinder haben Archia gelet, rendich, existiert habe. Nora meldet sie in einer Schule mit einem speziellen Programm für traumatisierte Kinder an. Dort waren andere Kinder, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten, Missbrauch. Ich bin nicht die Einzige, stellt Lilly fest. Das ist, trisslich langsam fand, sie fründ. Kinder die verstanden was es bedeutete, ein Kindheit, zu haben, sie lernt, über ihr Erfahrungen zu sprechen.
Honor sich zu Schigman Kapital. 14. Die Mediandi, Geschichte von Lillys Retang wurde zu einer Medians. Reporter Lagerten vor dem Haus. Cameras Fultoniers, Zorschel, jeder Walt, die Geschichte, des Mädchens, das Arsch, da verschwunden war. Ich hasse das, CJ Lilly. Ich bin nicht nur ein Geschichte, ich bin ein Mensch. Nora engagerte einen Anwalt, der die Medien, sie Walt, das, ihr Tochter, ein normal, Kindheit, haben kannt, so it, das noch maglich war. Einstags, sagte sie, zu Lilly, würden, die Lut, den Geschichte, vergessen, aber du wirst, immer noch da sein, du wirst immer noch lieben, Kapitel. 15. Heilangerwidgingen Lilly würde Literstück selbes Buchte, sie absolvierte die Schule, MIT guten Noten und begann ein Studium der Psychologie. Ich will anderen helfen, sage sie, anderen Kindern die so etwas durchgemacht haben, sie sprach bei Konferenzen, schrieb Artikel, hoffte Police beonlich influen, sie würde zu eine Stimme für verschwundene Kinder. Ich kann die Acht. Ja nicht, Zurückbekommen, sagt sie bei einer Rede, aber ich kann sie nutzen, gut zu tun. Harold Walsh starb im Gefängnis an einem Herzinfarkt. Lilly für Isos, den Nachrichten, sie empfand keine Freude, aber auch keine war ein Kranker, man sagt, sie zu ihrer Mutter. Ich vergib ihm nicht, aber ich hasse ihn ich nicht mehr hasse, ist zu anstingen. Epilog, 20 Jahre, später Lilly stand vor dem Spiegel in ihrem Enkelzimmer. Sie war jetzt, verandragig, ein erfolgreich Psychologin verheiratet, MIT, einem Verstandes, belehenen Mann, Mutter, zu ihr, eigener, Kinder, die Sommerspressen, wherein noch da, das Charakteristi, Dreikopf ihrer Näs, aber sie war nicht mehr das Jeffingen Kind, das sie war. Mama rief ihr von Frage Tochter können wir Fankerchan machen natürlich, antwortet Lilly, jeden Sonntag sie ging in die Küche, wo ihr Familie wartet. Ihr Mann lächelte sie an, ihr Kinder habten, vora Fragung, aufwande be, Nora, jets Grammata deckt den Tisch, weißt du noch? Als du mir zum ersten Mal von Kutschen gemacht hast, fragt Lilly ihr Mutter du Wurstfeier, antwortet Nora, du wolltest helfen und hast, das hab ich auf den Boden geschlagen. Ich erinnere mich, sagt du Lilly. Ich erinnere mich an alles. Die dunklen Jahre nicht vergessen, aber sie definierten sie nicht mehr. Sie war mehr als ihr Traumata, mehr als ihr Vergangenheit. Sie war ein Überlebend Einkämpferin, eine Frau, die das Unglück geschafft hat. Sie hat ein Gesterlins Leben zurückerobert, die Fankerchen Brutzelen in Dörfern, die Kinder lachten, die Sunshine durch die Küchen, Fenster dort is, war ein Sonntagmorgen unter das war das schönste von allem. Ende Geschichte.